me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make it here now. 'Cause it's you. Hi Hassan Diary viewers. ඔන්න අද අපේ සෙට් එක ගලබොඩ waterfall එක බලන්න ආවා. දැන් යන ගමන් waterfall එකට යන ගමන් තමයි දැන් intro එක කරන් ඉන්නේ. එන පාර දිගේ ඇත්තටම පාර නම් හොඳටම සවුත් වෙයි. මම එන පාර දිගේ කරපු වීඩියෝස් ටික වීඩියෝ එකට කලින් මම දාලා තියන්නම්. ඒ ටිකත් බලන්න. වාහනයක කියන්නේ බයික් එක එනවා නම් තමයි ලේසිම. අනිත් වාහන වලින් ආවා නම් ඔය කටියට ගොඩක් අමාරුයි. තව ඉස්සරහට යන්. තව ඉස්සරහට මොන මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම ඔය කටියට පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අද අපේ වීඩියෝ එක ආරම්භ කරමු. When I hold you close in my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. I don't ever wanna lose you now. මේක තමයි ගලබොඩ එන කට්ටිය. මේ හරිය තමයි වාහනේම පාක් කරන්න ඕනේ. මෙතන වයසක කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට කීයක් හරි දෙන්න ඕනේ. හෙල්මට් තියන්නත් පුළුවන් එයා එතන. අනික බයික් එකේම පාක් කරලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් දැන් උඩට යන්නේ උඩට ගිහින් ඊටු වීඩියෝස් ටික ඔය කටියට කරලා එන view එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඔය කටියට කියන්න. Explain this. Irfan, explain this. Go. හරි this. නාන සිරුවරද ටිකට්ස් කවුන්ටර් ලෝකල් ඇඩල් ඒ කියන්නේ දේශීය වෙඩිහිටි රුපියල් 50ක් යනවා. ඒ කියන්නේ විදේශීය වෙඩිහිටි ළමා ඒ කියන්නේ foreign adult children ඒගොල්ලන්ට 200ක් යනවා. ඒ කියන්නේ සිරුවර් කියන්නේ ළමා කියන්නේ children ඒගොල්ලන්ට 20ක් යනවා. අපි children category. හරි ටිකට් prices ගැන ඔය කටියට ඉර්ෆාන් explain කරා. එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි prices වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපේ ගමන පටන් ගමු. Go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever. මෙතන පොඩි මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මෙහෙල්ලක්ද කියන්නේ? මාටිරේ. අපි මට මතකයි මායි ෆයිසාන් ඉමාසෙම මෙතනට ආවා. දැන් අවුරුදු 2කට කලින්. එතකොට මෙතන හොඳටම වතුර පිරීලා තිබ්බේ. දැන් නම් පොඩ්ඩක්වත් වතුර නැහැ. මොකක්ද දන්නේ රීසන් එක. ඉතින් මේ තව මෙතන පඩිපෙලක් තියෙනවා උඩට යන්න. අපි මේ පඩිපෙලේ උඩට ගිහලා බලමු මොනවද තව තියෙන්නේ කියලා. හරි. I don't know where the time goes. When I hold you close in my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. I don't. පොඩි අයට මෙතන පොඩි සෙල්ලම් කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඒක වගේ ඉර්ෆාන් වගේ ලොකු අය ආවිල්ලා එතන නාස්ති කඩලා නාස්ති කරන්න එමෙපා. මේල පඩේ කල්ලික මේල පඩේ. ඕ. It's you and only you. අන්තිමේට කොහොම හරි ගලබොඩට ආවා අපි. කඩේ වෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ ගලබොඩ waterfall එක. දැන් අපි මෙතන ගලක් තියෙනවා. ඒ ගල උඩට තමයි අවිල්ලා ඉන්නේ. එතන ඉඳලා පොඩි view point එකක් වගේ හදලා තියෙන්නේ. අන්න එතනට තමයි ආවේ අපි.
පොඩ්ඩක් කාලා රෙස්ට් එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ පල්ලයට වතුරට යමු කියලා ඉන්නේ. එහෙනම් කාලේ ඉවරලා අපි පල්ලයට ගිහිල්ලා තව නාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. තව වතුර රසට මගේ අද ෆෝන් එකක් දාන්න ඉන්නේ. ඒකත් දාලා බලමු. එහෙනම් කාලේ එනකන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. It's you, no.